that was a little bit of introduction. And at level 2, semester 1, we had an experiment, determination of soil pH by what method? What was that? What was the method for determining soil pH at level 2, semester 1? At least the determination of soil pH by what method? Level 2 semester 1 এ যে soil pH determine করেছিলে সেই মেথডটা কি ছিল? Color chart method. Exactly. Thank you very much. That was using colorimetric method by BAU soil testing kit. আমরা color চার্টের সাথে soil solutionের color compare করে আমরা soil pH determine করেছিলাম. So what I want to correlate here is, yes, I'm going to mute all. Okay, you are all muted now. So if you have any question, you please write your question in the chat box. So we have got some exposure of soil acidity, and actually this is nothing new. Even you have been covered this chapter since your high school level or so. So to start with soil pH, okay. Can you see the slide? Please write in the chat box. Can you see the slide? And can you hear me clearly? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So this is how we'll be moving forward. You will be writing in the chat box. Soil acidity and liming. This is our first chapter we'll be starting with. So when we are talking about soil acidity, at the very first point, the term comes in our mind is pH. Sometimes there are some chapters, some terminologies that says soil reaction. Soil reaction also means soil pH. When you will find soil reaction, actually you will be finding the discussion on soil pH. So P and H. We have got two different letters here, P and H. Here, the letter P stands for power exponent, and H, that H stands for hydrogen ion concentration. So P and H, P stands for power exponent, and H stands for hydrogen ion concentration. That means how much hydrogen ion present in a solution. So this terminology of pH means the logarithmic value of hydrogen ion concentration. So P is the power and H is the
hydrogen ion concentration. And the way we write it, express it, P is the lowercase letter and H is the uppercase letter. Nothing special. It's just writing lowercase letter P and uppercase letter or capital letter H side by side. H is not the power. Sometimes we write it as H is the superscript of P. So that is a wrong way of writing pH. H is not the superscript on P, but it's just writing two different letters side by side. P is the small letter, lowercase letter, and H is the capital letter or uppercase letter. And writing these two letters, just one after another, will show H. So this is the way we should write. If we write H on the top of P, that will be incorrect. Sorry. This terminology of pH was first introduced by a Swedish chemist named Sorensen. Sorensen, in the year 1909, he first introduced this term, pH, the concept of pH. So, if we want to define pH, it could be defined in the way that soil pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of a solution. When hydrogen ion concentration is expressed in mole per liter or gram ion per liter. So the definition is pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of a solution. Soil solution, when you are talking about soil pH, that must be about soil solution. Or if it is in general pH, then it's about a general solution. So soil pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of a solution. And in most cases, what we see, when you define soil pH or you define pH, you stop here. Stop at soil pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration. You, in most cases, most of the student stops here. Most of the cases, when we check your exam scripts or practical notebook or anywhere, in most cases, what the definition we get from your student is soil pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of a solution. You stop here. But this is not a complete definition. This is not correct. Soil pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of a solution. And you need to add, when hydrogen ion concentration is expressed in mole per liter or gram ion per liter. So you need to combine this portion with your definition. When hydrogen ion concentration is expressed in mole per liter or gram ion per liter. Hope you have got my point. So this is the complete definition. Soil pH is the negative logarithm of hydrogen ion concentration of a solution when hydrogen ion concentration is expressed in mole per liter or gram ion per liter. So you need to mention the unit of hydrogen ion concentration. Otherwise, your definition will not be correct. Because
the hydrogen ion concentration in the solution could be expressed in many ways. It could be expressed in percent. It could be expressed in molar concentration, normal concentration, normality, molarity, you know, all this. It could be expressed in ppm. It could be expressed in ppb. So there are so many ways of expressing the hydrogen ion concentration in the solution. But if we express hydrogen ion concentration in percentage, then that's negative logarithm will not be pH. If you express hydrogen ion concentration in ppm, then its negative logarithm of hydrogen ion, this hydrogen ion concentration will not be pH. So you need to define the unit of hydrogen ion concentration. So the unit of hydrogen ion concentration, when it is expressed in mole per liter or gram ion per liter, then its negative logarithm will be your pH. So this is how we express it. pH equals to negative log of hydrogen ion concentration. And this is how we go forward. So pH, negative log of hydrogen ion concentration. Say you have got a solution. You have got a solution where hold on a second. I have shut my door. I'm taking the class from my home. I'm taking your classes, and my wife is taking classes of my child. So these two are interfering each other. So what we are discussing, pH, that is the negative log of hydrogen ion concentration. This is what we have seen from the definition. It's here. So if a solution has got hydrogen ion concentration 10 power minus 3 mole per liter. So that could be expressed in this way, and we can write it in this way. pH, negative log of hydrogen ion concentration 10 power 3, negative 3. So that is pH, that form, that level of pH. So this is how we calculate pH from hydrogen ion concentration. A solution that may have pH 3, that will have pH 3 if its hydrogen ion concentration is 10 power minus 3. In the same way, if the solution concentration, if it is 10 power minus 5, then the pH is 5. This is how it goes. And why it is so important? Why? It's mainly matter of explaining solutions sometimes. Why it is so important in soil science? Why we need to know in soil science? We need to know about pH in soil science. Say, if we think back, if we just think back, if we think about
your field trip at level 2 semester 1. At level 2 semester 1, we took you to Valuka, I think. Is it Valuka or Varaluba? In the terrace area. We went to the terrace land, Madhupur tract, for our level 2 semester 1 field trip. And what we have seen there? We have seen a red soil there, and we have seen a flat plain soil there. We opened two different soil profile, one in the red soil and the other in the flat plain soil, but very close to that. These two soils are very close, within 100 meters. The red soil and flat plain soil. Red soil, I mean, the soil was red. It is on the highland portion, and for flat plain soil, it was the place where farmers are growing rice. So, and in the red soil, it was the orchard farmyard. So the two soils are very close, but if we try to remember the pH of those two soils, আমরা বলতে চাচ্ছি যে আমরা যখন ফিল্ড ট্রিপে গিয়েছিলাম, ফিল্ড ট্রিপে গিয়ে আমরা দুটো সয়েল স্টাডি করেছি। একটা হলো লাল মাটি, যেটা রাস্তার উপরে ছিল। Okay, I'm going side by side. But it is always good to lecture in English so that you can understand English. Because when you will be completing your undergrad, you will be given a certificate that says the medium of instruction and medium of evaluation of this university is English. Because in many cases, you will need English proficiency certificate. And for that English proficiency certificate, what we write, what our dean will write, that is the medium of instruction and medium of evaluation at this university is English. So it's always good to lecture in English. What I do, I go side by side. So আমি যেটা বলছিলাম যে আমরা দুটো সয়েল পাশাপাশি দেখেছি, একটা হচ্ছে রেড সয়েল আর একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট প্লেন সয়েল। রেড সয়েল যেটা সেটা ছিল, তোমরা একটু মনে করার চেষ্টা করো যে তোমরা যে লেভেল 2 সেমেস্টার 1 এ যে ফিল্ড ট্রিপে গিয়েছিলে সেখানে কি স্টাডি করেছিলাম। আমরা দুটো সয়েল প্রোফাইল স্টাডি করেছিলাম, একটা লাল মাটি আর একটা হচ্ছে ফ্ল্যাট প্লেন, যেখানে ধান চাষ হচ্ছে, রাইস ফিল্ড। দুটো সয়েল আমরা স্টাডি করেছিলাম। এখন দুটো সয়েলের পিএইচ এর কথা যদি আমরা খেয়াল করি, লাল মাটি যেটা ছিল তার পিএইচ ছিল 4.5 to 5. I cannot remember the exact figure, but it is in the acidic range, 4.5 to 5, something like that, or 5.5. আর আমরা ফ্ল্যাট প্লেন সয়েল যেটা স্টাডি করেছিলাম প্রোফাইল, সেই সয়েলের ক্ষেত্রে আমরা পিএইচ দেখেছি around 6.5. তাহলে দুটো সয়েল জাস্ট residing side by side, একটার পিএইচ আমরা দেখছি 5, around 5 plus minus, আর আরেকটার সয়েল দেখছি 6 plus minus, 6.5 plus minus.
So why is this variation? দুটো সয়েল পাশাপাশি আছে, সেম ক্লাইমেট এনজয় করছে, বৃষ্টি যা হচ্ছে সেম লেভেলের বৃষ্টি হচ্ছে, তোমার বন্যা হচ্ছে, বন্যার এফেক্ট যদিও হাইল্যান্ডে খুব বেশি পড়ছে না, ক্লাইমেট টেম্পারেচার যদি চিন্তা করো সেম টেম্পারেচার ওভার দ্য ইয়ার্স দে আর এনজয়িং দিস টু সয়েল। তাহলে একটার পিএইচ কেন আমরা দেখতে পাচ্ছি এত বেশি 6.5, আরেকটার পিএইচ হচ্ছে 5? হ্যাঁ, সুমাইয়া শাহরিন লিখেছে ফ্লাডপ্লেন সয়েলে অ্যালকালি কম্পোনেন্টস দেওয়া হয়েছিল, পিএইচ বাড়ানোর জন্য। নো, আমরা ফ্লাডপ্লেন সয়েলে এটা দেইনি। এটা নরমালি ফ্লাডপ্লেন সয়েল গুলোর পিএইচ আমরা দেখি যে 6.5, আর রেড সয়েল তার পিএইচ হচ্ছে অ্যাসিডিক, পিএইচ অ্যারাউন্ড 5। ইভেন আমাদের যে একটা পানিতে স্যাচুরেটেড থাকে, that's the point. The main point is আমাদের রেড সয়েল যেটা, that is kind of old soil. আমাদের লাল মাটি, আমাদের যে টেরাস ল্যান্ড, মধুপুর ট্র্যাক্ট, এই মধুপুর ট্র্যাক্টের সয়েল, this soils been developed millions years back, অনেক আগে, অনেক পুরনো সয়েল এগুলো। আর ফ্লাডপ্লেন সয়েল যেগুলো আমরা দেখতে পাই, সেই সয়েলগুলো, these soils are not that old, these are 1000 years to 10,000 years। একটাকে বলি আমরা প্লাইস্টোসিন সয়েল, লাল মাটি যেটা, সেটা হচ্ছে প্লাইস্টোসিন পিরিয়ডে এই মাটিগুলো তৈরি হয়েছিল, এই ল্যান্ডগুলো তৈরি হয়েছিল। আর ফ্লাডপ্লেন সয়েল যেগুলো, সেই ফ্লাডপ্লেন সয়েলগুলো এগুলোকে আমরা বলি হলোসিন পিরিয়ডে তৈরি হয়েছিল। হলোসিন পিরিয়ড হচ্ছে 1000 to 10,000 years back. So these are comparatively newer soil, আর ওই সয়েল গুলো হচ্ছে ওল্ড সয়েল, যাদের বয়স more than million years। তাহলে এই যে for the millions of years these soils have been degradation হয়েছে। এই সয়েলগুলোর বৃষ্টিপাত হয়েছে, ডিগ্রেডেশন হয়েছে। ডিগ্রেডেশন হওয়ার ফলে এই সয়েলের মধ্যে যে সমস্ত বেসিক ক্যাটায়ন যেগুলো আছে, তোমরা জানো যে ক্যাটায়নস could be classified into two, acid cations and basic cations। আমাদের অ্যাসিড ক্যাটায়ন আছে, বেসিক ক্যাটায়ন আছে। অ্যাসিড ক্যাটায়ন কোনগুলো? What are the acid cations and what are the basic cations? অ্যাসিড ক্যাটায়ন কোনগুলো আর বেসিক ক্যাটায়ন কোনগুলো? Aluminium, iron, these are acid cation। Okay? And how about basic cation? What are the basic cation? Sodium, potassium, calcium, magnesium. Good, very good, very good। Acid cation, iron, aluminium. Basic cation, calcium, magnesium, sodium, potassium. These are okay. So the basic cation has been leached out from these old soils। এই যে পুরনো মাটিগুলো, red soil গুলো থেকে basic cation গুলো over the years লিচিং হয়েছে। লিচিং হয়ে বেসিক ক্যাটায়ন গুলো চলে গেছে মাটি থেকে, বেসিক ক্যাটায়ন গুলো চলে গেছে। অ্যাসিড ক্যাটায়নের কম্পারেটিভলি কম লস হয়েছে ডিউ টু দ্য সয়েল ডিগ্রেডেশন প্রসেস। তাহলে কম ডিগ্রেডেশন হওয়ার কারণে অ্যাসিড ক্যাটায়নের প্রপোর্শন বেসিক ক্যাটায়নের চেয়ে বেড়ে গেছে। সয়েলের মধ্যে যখন অ্যাসিড ক্যাটায়নের পরিমাণ
বেড়ে যায় তখন তার পিএইচটা অ্যাসিডিক রেঞ্জে চলে যায়, অ্যাসিডিক হয়ে গেছে। অন দ্য আদার হ্যান্ড, আমরা যদি ফ্ল্যাট প্লেন সয়েলের কথা বলি, এই ফ্ল্যাট প্লেন সয়েল গুলো, these are new soils, only 1,000 to 10,000 years old. So এই সয়েল গুলোতে কম্পারেটিভলি ডিগ্রেডেশন কম হয়েছে। ডিগ্রেডেশন কম হওয়ার কারণে এই সয়েলের যে রেশিও অফ অ্যাসিড এন্ড বেসিক ক্যাটায়নস সেটা এখনো খুব বেশি ভেরিয়েশন হয়নি। এটা তোমরা আরেকজন বলেছো যে these soils remain saturated, these are kept saturated। যখন আমরা রাইস গ্রো করাই, রাইস প্রোডাকশন হয়, সেই সয়েলটা কিন্তু স্যাচুরেটেড রাখি। কিন্তু আমরা নরমালি একজন বলেছো যে লাইমিং ম্যাটেরিয়াল সেখানে দিয়েছি, নো, আমরা ফ্ল্যাট প্লেন সয়েলের লাইমিং ম্যাটেরিয়াল এখানে দিতে হয় না। নরমালি আমরা অ্যাসিড সয়েল যেগুলো, সেই সয়েলে যখন আমরা ক্রপিং করতে চাই তখন আমরা লাইমিং করি। তাহলে এই যে দুটো সয়েল আমরা যেটা বললাম, দুটো সয়েল এটা they are residing side by side, they are staying and their position is just side by side, they are enjoying the same climate, same temperature, everything same, same physiography and so, but their pH is different due to the excessive loss of basic cations from the okay. Why basic cation least more than acid cation? Why? Anybody has got any answer for that? For the Delwar Hussain, he has got a question like, why basic cation least more than acid cation? Anyone has got answer for it? One of the major cause behind that is rain. আমরা যদি rain-এর কথা চিন্তা করি, rainwater. What is the pH of rainwater? Rainwater is neutral. Okay. Is it okay? The pH of rainwater is 7. Is it correct or wrong? The pH of rainwater, is it 7 or not? What do you think? Neutral. Anyone? Less than 7. You're also neutral, slightly acidic, sometimes acidic. Different. Oh, Armin Shetu, 5.5. That's very good. That's very correct answer. 5.5, around 5.5, 5.5, 5.6, 5.7. তাহলে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে অ্যাসিড, যে rainwater is acidic in nature. তাহলে এই যে over the years এই acidic rain মাটির উপর পড়ছে, করছে, ফলে এই রেইন ওয়াটার অ্যাসিডিক হওয়ার কারণে that is bringing the basic cations, these acids, hydrogen ions, taking the place of basic cations, as these are acid cations. So they are taking the place of basic cations, and basic cation গুলো সলিউশনে আসতেছে। সো সলিউশনের মধ্যে বেসিক ক্যাটায়নের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। এটা যখন লিচ আউট হয়ে যাচ্ছে তখন এইটা মাটি থেকে চলে যাচ্ছে। তাহলে বেসিক ক্যাটায়নস আর রিপ্লেসড বাই বেসিক ক্যাটায়ন গুলো চলে যাচ্ছে, সেই জায়গাগুলোতে অ্যাসিড ক্যাটায়নের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে, হাইড্রোজেন। সো এইভাবে সয়েলের মধ্যে এই
বেসিক ক্যাটায়নের পরিমাণ কমে যায়, অ্যাসিড ক্যাটায়নের পরিমাণ বেড়ে যায়, সয়েলটা আস্তে আস্তে অ্যাসিডিক হয়। অল ওল্ড সয়েলস, যত ধরনের ওল্ড সয়েল যেগুলো আছে, সমস্ত ওল্ড সয়েল গুলোই আমরা দেখতে পাবো দিজ আর অ্যাসিডিক ইন নেচার। নিউ সয়েলস, দিজ আর ক্লোজ টু নিউট্রাল। প্লেন সয়েল, তুমি নদীর পাড়ে যাও, নদীর পাড়ে গিয়ে একদম ফ্রেশলি ডিপোজিটেড সেডিমেন্টস, যেটা সেই সেডিমেন্টটা তুমি যদি অ্যানালাইসিস করো, you will find the soil pH neutral. Old soils, আমরা যেটা বললাম যে আমাদের টেরাস ল্যান্ড, মধুপুর ট্র্যাক্ট টেরাস ল্যান্ড, এটা pH যদি তুমি দেখো, হিলস এর যে সয়েল, সেই সয়েলগুলোর pH দেখবে অ্যাসিডিক। So this is how acidity and neutrality in soil are normally found based on their age of development. সয়েলের যে ডেভেলপমেন্ট, তার যে এজ, তার উপর বেসিস করে সয়েলটা অ্যাসিডিক অর বেসিক হয়, নিউট্রাল থাকে অথবা অ্যাসিডিক হয়। I hope you have got it. Have you got it? তোমরা বুঝতে পেরেছো কিনা? তোমাকে আবার বলতে হবে কিনা? This is very important. এটা তুমি কিন্তু কোনো বইয়ে বা কোথাও পাবে না। So you need to get it clear here. Okay. তো তাহলে এইভাবে সয়েলের মধ্যে অ্যাসিডিটি আর নিউট্রালিটি বা বেসিসিটি ডেভেলপ করে। So we have got a statement here: low pH equals to high hydrogen ion concentration. So the lower the pH, the higher the hydrogen ion concentration. একটা সয়েলের বা যে কোনো একটা সলিউশনের, সুস্মিতা আরেকবার বলতে বলেছে, so I will do it again. So একটা সলিউশনের হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন যত কমতে থাকবে, তার pH তত বাড়তে থাকবে। Another way, hydrogen ion concentration যত বাড়তে থাকবে, the higher the hydrogen ion concentration, the lower the pH. কত গুণ? একটা সয়েল সলিউশনের hydrogen ion concentration, as it is based on log scale. So with every 10 units increase of hydrogen ion concentration, pH will change by 1 unit. So the scale of pH is 0 to 14. এখানে hydrogen ion concentration যখন 10 গুণ বাড়বে, আর pH 1 গুণ কমবে। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে লেফট সাইডের যে সয়েল, তার pH এর তার হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 10 to the minus 3 মোল পার লিটার, আর ডান পাশের যে সয়েল, তার কনসেন্ট্রেশন হচ্ছে 10 to the minus 5 মোল পার লিটার। আর দুইটার মধ্যে হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশনের ভেরিয়েশন হচ্ছে 100 টাইমস। কোনটাতে বেশি হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশন? ডেফিনেটলি যেটার pH 3, 10 to the minus 3 যেটা, সেটা লার্জার নাম্বার 10 to the minus 5 থেকে। These are very silly. তাহলে আমরা বুঝতে পারছি যে 100 টাইমস যখন হাইড্রোজেন আয়ন কনসেন্ট্রেশনের ভেরিয়েশন হয়, তখন pH এর ভেরিয়েশন হয় হচ্ছে 2 times. So for every 10 units changes in hydrogen ion concentration, pH change by 1 unit. আমরা পলাশ বলেছে রিপিট করতে। হ্যাঁ, আমরা যেটা বলছিলাম, this is very practical. We will go through, we will cover up the syllabus by its content. At the same time, we need to match what we are listening, what we are learning with our practical life, what we see practically in the practical life. So এই যে আমরা দেখি
পাশাপাশি দুটো সয়েল, যখন একটা সয়েলের যে ক্যারেক্টার চেঞ্জ হয়, কেন চেঞ্জ হয়? based on its environment. একটা সয়েলের যদি তোমার একটা সয়েল, পাশাপাশি দুটো সয়েল, একটা সয়েলে তুমি কন্টিনিউয়াস অর্গানিক ম্যাটার অ্যাড করছো, আরেকটা সয়েলে অর্গানিক ম্যাটার টোটালি দিচ্ছ না, তাহলে কি হবে? ওভার টাইম যেখানে কন্টিনিউয়াস অর্গানিক ম্যাটার তুমি অ্যাড করছো, সেখানে অর্গানিক ম্যাটার স্ট্যাটাস আস্তে 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 ইমপ্রুভ করবে, আর ওটা করবে না। সো এইভাবে ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে ভেরিয়েশন হয়, কারণ দুটো সয়েল কিন্তু দুটো এনভায়রনমেন্ট এনজয় করছে, একটাতে তুমি কন্টিনিউয়াসলি অর্গানিক ম্যাটার দিচ্ছ, আরেকটাতে দিচ্ছ না। সো তাদের ভেরিয়েশন হচ্ছে। এভাবে বেসড অন দ্য এনভায়রনমেন্ট ভেরিয়েশন হয়। কিন্তু ইন জেনারেল আমরা যদি দেখি যে এই যে আমাদের রেড সয়েল আর ফ্ল্যাট প্লেন সয়েল, এখন I don't want to go deep into level 2 semester 1. এই যে পাশাপাশি দুটো ফ্ল্যাট, একটা সয়েল রেড আর একটা ফ্ল্যাট প্লেন, কেন? কিন্তু একটা বড় প্রশ্ন। আমি বিশ্বাস করি যে এই প্রশ্নটার উত্তর তোমাদের আছে, কারণ তোমরা লেভেল 2 সেমিস্টার 1 এটা পড়েছো বা ফিল্ডে গিয়ে দেখেছো, সেখানে আমরা বলেছি যে কেন পাশাপাশি জাস্ট একটার সাথে আরেকটা সয়েল, একটা হচ্ছে রেড কালার আর একটা গ্রে কালার, একটা রেড সয়েল আর একটা ফ্ল্যাট প্লেন সয়েল, কেন এখানে ফ্ল্যাট প্লেন সয়েল থেকে এলো? এগুলো আমরা not tectonic movement, that is very different thing. Tectonic না। আর কার কোন আইডিয়া? একজন বলছে টেকটনিক, এটা কেন পাশাপাশি দুটো সয়েল, একটা কেন ফ্ল্যাট প্লেন আর একটা রেড সয়েল? উচ্চতার পার্থক্য। আর উচ্চতার পার্থক্য এটাকে আমরা সাম এক্সটেন্ট এটাকে আমার আনসারের সাথে কোরিলেট করতে পারি এইভাবে যে এই সয়েল গুলো আসলে ছিল হলো ইনিশিয়ালি যখন আমাদের যদি ইফ উই থিঙ্ক অ্যাবাউট 10,000 years back, 10,000 years back during Pleistocene period, Pleistocene period আমাদের এই যে টেরাসল্যান্ড, মধুপুর ট্র্যাক্ট, বারিন ট্র্যাক্ট, যত রেড সয়েল আমরা দেখতে পাচ্ছি, এই রেড সয়েল গুলো Pleistocene period, Pleistocene means millions years back, maybe 2.5 million years back to 60 million years back. So that is Pleistocene. So ওই Pleistocene period আমাদের এই রেড সয়েল গুলো তৈরি হয়েছিল। So red soil গুলো অনেক old. Over the years এই সয়েল গুলো এখন যখন এগুলো তো এক একটা পাহাড় হয়েছিল, আর পাহাড় তার পাশেই ছিল হচ্ছে আমরা জানি যে খাদের মতো থাকে, ডেভেলপমেন্ট পিরিয়ড ডিফারেন্স এক্স্যাক্টলি। তাহলে পাহাড় তৈরি হয়েছে, পাহাড়ের পাশেই আছে খাদ। সো পাহাড়গুলো ওভার দ্য ইয়ার্স ইরোশন হয়েছে, ইরোশন হয়ে হয়ে এটা কাইন্ড অফ একটা ফ্ল্যাট ল্যান্ডের অবস্থায় বর্তমানে চলে আসছে। আর খাদের মতো পাহাড়ের পাশে যে মানে গেরি খাদ বা বলি আমরা যেটা বলি যে লো লাইং জোন, তো ওই লো লাইং জোন গুলোতে ওভার দ্য ইয়ার্স এই যে ব্রহ্মপুত্র সেডিমেন্টস, হিমালয় থেকে ব্রহ্মপুত্র নদ যে সেডিমেন্ট গুলো নিয়ে আসছে, সেই সেডিমেন্ট গুলো সেখানে আস্তে আস্তে পাহাড়ের পাশে ওগুলো জমা হয়েছে। এক পাশে তোমার পাহাড় আছে, উঁচু পাহাড়, তার পাশে যে গিরি খাদ যেটা বলি আমরা, পাহাড়ের পাশে যে নিচু এলাকা, সেই at the base of the hills, এই পাহাড় হিলের বেসে তোমার ব্রহ্মপুত্র প্লেন সেডিমেন্টস, ব্রহ্মপুত্র সেডিমেন্টস গুলো এই হিলের পাশে হিলের বেসে এসে জমা হয়েছে, আস্তে আস্তে জমা হয়ে সেটা উঁচু হয়েছে।
উঁচু হলে এই যে 10,000 ইয়ার্স ব্যাক এই পিরিয়ডে এক পাশে ছিল পাহাড়টা আস্তে আস্তে ক্ষয় হয়ে ইরোশন হয়ে একটা ফ্ল্যাটল্যান্ডের পর্যায়ে চলে আসছে, যেটাকে আমরা টেরাসল্যান্ড বলছি। আর তার পাশে যে নিচু এলাকা ছিল, সেই নিচু এলাকাগুলোতে তোমার সেডিমেন্ট জমা হয়ে হয়ে নদী বাহিত যে সেডিমেন্টস, সেই সেডিমেন্ট গুলো জমা হয়ে হয়ে এটা একটা ফ্ল্যাটল্যান্ড হয়েছে। এবং ওইটার উৎপত্তি হচ্ছে মিলিয়নস ইয়ার্স ব্যাক, আর এটার উৎপত্তি হচ্ছে অ্যারাউন্ড 10,000 ইয়ার্স ব্যাক, যেটাকে আমরা হলোসিন পিরিয়ড বলি। এই হলোসিন পিরিয়ডই আসলে আমাদের এই যে বাংলাদেশ এটা তৈরি হয়েছে এই হলোসিন পিরিয়ডে। গ্যাঞ্জেস, আমাদের পদ্মা নদী, যেটা পদ্মা, ব্রহ্মপুত্র এবং মেঘনা, এই তিনটা নদীর যে সেডিমেন্টস হিমালয় থেকে এসছে, সেই সেডিমেন্ট গুলো এসে এই আমাদের আমরা বলি যে বাংলাদেশ, যেটা 10,000 ইয়ার্স ব্যাক যদি আমরা চিন্তা করি, এটা পুরোটাই সমুদ্রের নিচে ছিল, except those terracelands. At that time these were hills. তো এই হিল গুলো ছিল, আর হিলের বেসে ছিল হলো পানি। আস্তে আস্তে এই সেডিমেন্ট গুলো এসে এই হিলের বেসে জমা হয়ে এই ল্যান্ডটা উঁচু হয়েছে। সো দ্যাট ইজ আওয়ার ফ্লাডপ্লেন নাও। তাহলে যার কারণে আমরা হিলের পাশেই, যেটা হিল ছিল সেটা এখন টেরাসল্যান্ড হয়েছে, তার পাশে আমরা ফ্লাডপ্লেন দেখতে পাচ্ছি। দুটোর যে ডেভেলপমেন্ট, এজ অফ ডেভেলপমেন্ট ডিফারেন্ট। হিলস যেটা ছিল এটা ক্ষয় হয়ে এখন হাইল্যান্ড হয়েছে, টেরাসল্যান্ড, সেটার বয়স হচ্ছে মোর দ্যান মিলিয়নস ইয়ার্স। আর আমাদের ফ্লাডপ্লেন যেটা, তার বয়স হচ্ছে অ্যারাউন্ড 10,000 ইয়ার্স। তাহলে এই যে তার যে ডেভেলপমেন্ট, সয়েলের ডেভেলপমেন্ট কিন্তু ডিফারেন্ট। আর এই টেরাসল্যান্ড যেটা, ওভার দ্য ইয়ার্স এই টেরাসল্যান্ড এর উপর যে ফর দ্য লাস্ট মিলিয়ন ইয়ার্স, মোর দ্যান মিলিয়ন ইয়ার্স, এটার উপর বৃষ্টিপাত হয়েছে, এটার ইরোশন হয়েছে, ডিগ্রেডেশন হয়েছে ইন ডিফারেন্ট ওয়েজ। ইরোশন, ডিগ্রেডেশন, এগুলোর ফলে মেজর লস যে আয়নগুলোর হয়েছে, সেটাকে আমরা বলছি মেজর লস হয়েছে বেসিক ক্যাটায়নে। কারণ হলো বেসিক ক্যাটায়ন গুলো তোমার যেহেতু বৃষ্টির যে পিএইচ সেটা অ্যাসিডিক, এই অ্যাসিডিক রেইন হওয়ার কারণে বেসিক ক্যাটায়ন, অ্যাসিডিক রেইন মানে হচ্ছে the more amount of acid cations like hydrogen ions being added into the solid into the soil, add হওয়ার ফলে এই সয়েল থেকে তখন ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম and the type, এই জাতীয় বেসিক ক্যাটায়ন যেগুলো, এই বেসিক ক্যাটায়ন গুলো বেশি পরিমাণে, বেশি রেশিওতে, অ্যাসিড ক্যাটায়নের লস হয়েছে কিন্তু কম, বেসিক ক্যাটায়নের লসটা বেশি হয়েছে। অ্যাসিড ক্যাটায়ন বেসিক ক্যাটায়ন গুলোকে রিপ্লেস করেছে। আমরা জানি ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ প্রসেস, যেটা ক্যাটায়ন এক্সচেঞ্জ প্রসেসে তোমার বেসিক ক্যাটায়ন গুলো অ্যাসিড ক্যাটায়ন দ্বারা রিপ্লেস হয়েছে, যার ফলে অ্যাসিড ক্যাটায়নের প্রপোর্শনটা বেড়ে গেছে। অ্যাসিড ক্যাটায়নের প্রপোর্শন বেড়ে যাওয়ার কারণে এই সয়েলটা আস্তে আস্তে অ্যাসিডিটি ডেভেলপ করেছে। ইভেন ইউ উইল ফাইন্ড high amount of aluminum and iron aluminum concentration is high, and you may find in some cases you may find their toxicity, aluminum toxicity. So এই সয়েলের মধ্যে অ্যাসিড ক্যাটায়নের প্রপোর্শন বেড়ে যাওয়ার ফলে এই সয়েলের মধ্যে অ্যাসিড ক্যাটায়নের প্রপোর্শন বেড়ে যাওয়ার ফলে তার সয়েলটার পিএইচ অ্যাসিডিক হয়ে গেছে। আর ফ্লাডপ্লেন সয়েল দ্যাট ইজ স্টিল এখনো এর মধ্যে যে তোমার বেসিক ক্যাটায়ন আর অ্যাসিড ক্যাটায়নের প্রপোর্শন এখনো it's almost same, যার ফলে এখানে এখনো ওইভাবে অ্যাসিডিটি ডেভেলপ করেনি। So this was very much conceptual discussion. আমরা পরবর্তী ক্লাসগুলোতে আরো yes, redness is due to iron, but not only iron. Ironটা যখন oxidized form-এ থাকে তখন সেটা রেড হয়, not always. আমরা নেক্সট ক্লাসে আলোচনা করতে পারবো। So this is all about today. We have introduced the term pH.
and then we have discussed about how soil acidity develops in soil. Okay, and that's all for today. See you in the next class. I will be taking classes on Sunday and Tuesday. তোমাদের রবিবারের যে ক্লাসটা সেই ক্লাসটা আমি নেব এবং মঙ্গলবারের যে ক্লাসটা এই দুটো ক্লাস আমি next few weeks continue করব. Thank you very much. See you in the next class.